Namaste, I'm Dr. Kiran Nandivada, founder of this IRT program, and today's continuing orthopedic education topic is subacute cauda equina syndrome. This patient was getting into paralysis without bowel bladder, but both lower limbs were getting weak and he was barely able to walk with the support of a walking frame since 7 days. And somebody told him that he will never recover. So what I did, and the response, the reviews, they'll always be good when the surgery outcome is good. And that's what the son is very grateful to me about. It was done under a free scheme under Orogyasri in Medicover Hospital in Visakhapatnam. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ సార్, మీరు చాలా హెల్ప్ చేశారు నాన్నకి. అండ్ సార్ దగ్గర నుండి మెడికల్ హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది. ఆరోగ్యశ్రీ కూడా అన్ని సార్ పెట్టించారు. సార్ మాకు చాలా బాగా సాయం చేశారు. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు లేట్ అయిందని సార్ ఇంకా తిట్టారు మమ్మల్ని, అలా ఎవరో లేట్ చేయకండి. ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు అయింది కాబట్టి కొంచెం కాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఒక 6 నెలల దాకా రావడం కష్టం అని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు సార్ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల కొంచెం రికవర్ అయ్యారు నాన్నగారు. So now let's see what is a cauda equina syndrome. You must have read about it that they are the cauda equina nerves which act like in a way peripheral nerves. They are free falling. They supply the urinary bladder, the bowel, they supply the sexual organs, they supply the lower limbs, forming a plexus. So they can be compressed suddenly when there is a blood clot due to any reason, or they can be a fracture causing a hematoma, like I just said. They can be an acute disc. These are all the acute forms where suddenly the patient loses sensation. There is saddle anesthesia. There is a urinary retention, bowel disturbances. This is a classic presentation of a cauda equina. But we should not forget that they can be a chronic over many years. You may develop sphincter weakening, saddle anesthesia. Patient manages and is afraid of the surgery even after being warned. Such are the cases which present like this. Or you can have a subacute case like this. Just 1 week history of progressive deterioration of the power in both the lower limbs with back pain. Only 1 week. No trauma, no any other cause known. This patient belongs to the stage 1 of Lavy et al. Classification, where there is lower limb affection but no bladder, bowel or perineal changes. He's so lucky. That's why he recovered so fully. ఇది అసలు ఎన్నాళ్ళ నుంచి నీకు ఈ ప్రాబ్లము నడునొప్పి? ఈ మధ్యనే సార్, వారం అవుతుంది. ఎక్కువ రోజు సోమవారం స్టార్ట్ అయింది. సోమవారం నుంచి ఇంకెంతే స్వాధీనం లేవు కాళ్ళు. స్వాధీనం. యూరిన్ అవుతుందా అవట్లేదా? ఫ్రీ అవుతుంది సార్, అన్ని ఫ్రీగానే అవుతుంది. మోషన్ అన్ని ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి అంత లాగేస్తుంది. లాగేసి 2 కాళ్ళు ఇంకా రావట్లేదు. పవర్ లేదు, బలం లేదు. ఇది లేకపోతే నడవలేవు. ఓన్లీ 8 days అంతే. సడన్గా అయింది అంతే. cauda equina syndrome అంటారు. ఇప్పుడైనా అర్జెంట్గా మనం ఇంటర్వ్యూని అవ్వాలి, లేకపోతే అసలు మరి ఇంకా నడవు. ఓకేనా? చెప్తానమ్మా. It's very important to alert my spine surgeons and also other colleagues, because they take a disc prolapse or a herniation very easy. Disc has 4 stages. Herniation can be divided as a bulge, protrusion, extrusion and sequestration. And it goes through a stage of dysfunction initially, then goes to instability, and finally the disc space is so narrowed, they sit on each other, the above and below vertebrae, and they get fused in a way. It's a stage of stabilization. So this may lead to instability, and this was studied as Kirkcaldy-Willis degenerative cascade, a 3-point area of interests where it causes instability. So that's why any disc must never be taken lightly. If you have a disc in degeneration or a herniation, it means the area is becoming unstable. Please remember this. And sometimes we may have to fuse the spinal segment with fusion arthrodesis of the intervertebral region with a bone graft or an allograft. When the disc that is taken out is a huge chunk of intervertebral material, how will we fill the gap? If you don't fill the gap, the intervertebral disc space is going to collapse. So you have to do a fusion or a disc replacement, which is again challenging
and which may not work after a certain time. That is why ongoing research is going on. Usually we do, the screws you are seeing here are representative of the pedicle screws which go through the pedicles if we are going through a posterior approach. But it's very important to understand disc herniation is the beginning of a very big problem. So weight reduction, lifestyle modifications and limited painkillers along with physiotherapy, which we should never forget. We are a team. Physiotherapists have a very important role. Please remember this. This slide depicts in the neck, the cervical spine, how much and in how many ways the spinal cord can be impinged or pressed upon. Like for example, hypertrophy of the ligamentum flavum, very, very commonly seen. Also a disc protruding from the front between the intervertebrae. It could be C3, C4, C5, C6. Just for an example, it can happen in the lumbar spine also. And then spinal cord compression can occur with cavitation. Then we may also have, in addition, ossification of the posterior longitudinal ligament or ossification of the ligamentum flavum, or the disc itself is ossified, discovertebral complex. So many situations can cause a very difficult scenario for the spine surgeon, whether he is doing a minimally invasive, endoscopic discectomy and decompression, or minimally open. I do a minimally open by a bilateral laminotomy, and so far I have never failed. ఒకసారి కాలు ముడుచుకోండి మామూలుగా ఇలాగా, ఈ కాలు ముడండి, ఫుల్ ముడండి, అతనే లాక్కూడదు, మీ చేతితో లాక్కూడదు, అతని మీరు ఎంత ప్రయత్నిస్తే అంత బాగుంటారండి. అది వెరీ గుడ్. అయితే అది నొప్పా ఏంటి? నొప్పి అది మరలా ఇచ్చిందండి ఇప్పుడు. ఓరి బాబా మీరే. సో చాలా హ్యాపీ బాస్, చాలా హ్యాపీ. చాలా సంతోషంగా తిరుగుతున్నట్టు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇంటి దగ్గర వాకింగ్ అలా చేస్తూనే ఉన్నాను.